Vienas sūnus jau užaugęs 27 metai, vienas 11 metų, o trečias 4-metis. Tai galima sakyti, kad tu visą laiką tokį pulsą jauti, kas vyksta per 20 nepriklausomybės metų. Visa švietimo sistema, ne tik Lietuvoje, aplamai pasaulio mastu susidūrė su didžiuliais iššūkiais, jinai kaip ir krizėje. Nes pasaulyje vyko drastiški pokyčiai, technologijų prasme, žmonių bendravimo prasme, žmonių supratimo vienas apie kitą, kas mes tokie esame. Iškilo toks klausimas, jeigu pasaulis taip greitai keičiasi, kas turėtų keistis švietimo sistemoje, mokyklose? Jau turbūt apie 40 metų, kaip ieškoma naujų būdų, kaip mokyti vaikus, esama padėtim nepatenkinti tėvai, ištisos šalis, mokytojai, vaikai. Ir šiuo metu pažangiausios mokyklos arba pažangiausi mąstytojai kalba apie vieną ar kitokią integravimo formą. Vieni siūlo integruoti per muziką, kiti per piešimą, treti per laimę, ketvirti per meditaciją, penkti per laisvą pasirinkimą. Yra daug tų krypčių ir aš norėčiau praeitą kelią sužinoti iš pasaulinių gurų, kodėl jie taip galvoja, kokia ta prasmė, kaip tai veikia, kaip tai atrodo mokyklose, kur naudoja. Ir noriu pasidalinti su visais. Школа умерла. Да здравствует школа. Наша история пока не знает, как учить детей, что с ними делать. Я убежден, что мы рождаем гениальных детей, но потом общество принимает все усилия для того, чтобы излечить эту гениальность. Мы не умеем лечить онкологию на поздней стадии. Мы простой насморк не можем вылечить. Мы не умеем лечить сердечно-сосудистые заболевания. Но мы очень хорошо справляемся с болезнью детской гениальности. Так устроено. Мы рождаем детей с золотыми сечениями. Мы рождаем невероятно божественных детей. А потом день за днем, шаг за шагом опускаем их на уровень человека-толпы. Для того, чтобы всех уравнять, нельзя вытянуть короткого. Нужно обрезать длинного. И в этой ситуации мы всегда оказываемся перед одной и той же дилеммой. Создать так называемый средний разумный тип, который мыслит стереотипно и полезно. Ребенок 21 века не имеет меньше общего с ребенком 16 века, чем ребенок 16 века имел общее с тем, кто высекал мамонта на стене пещеры. Они были почти одинаковы. Не случайно мамонт в пещере и работы Пикассо – это почти одно и то же. То есть никакого расстояния между мамонтом и Пикассо нет, а вот расстояние между детьми времен Пикассо и детьми времен Леди Гаги, оно световые годы. Мы же делаем вид, что по-прежнему замечательные послушные дети должны приходить в школу. И что же они там получают? Кусок географии, клип из истории, фрагмент из литературы, отрывок из поэмы, математическая формула, никак не связанная с его дальнейшей жизнью, теорема по геометрии, которая, если детектив, то интересно, если нет, то вообще какая-то ерунда, полностью оторванная. Today, very sadly, education has become a begging bowl to get a job. Children and many people feel that you go to an institute to learn, to push in information into your head, to cramp knowledge into your head, and this knowledge is used as an instrument to get a good job. But it has not polished a man. Education tries to look outside. Educare is what you try to look inside. So educare helps a man to tap his inherent qualities and be useful to the society. It removes the quality of selfishness. The children of today are the leaders of tomorrow. So merely cramping the head with some bookish knowledge
will not make a country strong. In order to make the country strong, we have to groom the flowers that are blooming today and ensure that these plants grow up into huge trees, giving shade and shelter to others. If you take our brain, over here is pictures and imagination. Here is words and logic. Right now there's a dominance over here, all around the world. Schools are totally dominated. It doesn't mean that they don't teach this. It's just so little, it's so weak compared to what they teach here. So this is, you can say this is 50% of what we need to learn. If we learn more here, you have a more chance of learning the other 50% over here. But right now, education system is not providing us what we need to take out the full potential. And the full potential isn't 50 plus 50, it's, it's 10,000. Na, viskas prasidėjo nuo mano dukros. Ji tuo metu ruošėsi eiti į 1. klasę, mokėsi skaityti. Ir tą progą susipirkau vadovėlius, pasižiūrėjau, kaip tai vyksta ir nelabai patiko. Kiekvienas vaikas gimęs turbūt mokosi visų dalykų kartu. Mano močiutė buvo moteris neraštinga, nebaigus nė vienos klasės. Ir aš nejau darželį nė vienos dienos. Bet nuo gimimo iki 7 metų aš gavau tokį integruotą mokymą. Per pažinimą, per tešlos minkimą, per pinigų skaičiavimą, ėjimą į parduotuvę, mokymasi megzti, skaičiuoti akis, dainuoti lopšines, sekti pasakas, begalę tautosakos. Tai buvo toks integruotas ugdymas, kad geresnio būti nebuvo, negalėjo būti. Ir aš atėjau į mokyklą pilnai pasiruošusi būti pirmokė, mokėdama šiek tiek skaityti ir krūvas eilėraščių, dainelių ir viso kito. Tai vat, norisi tą laimingą vaikystę perkelti į pradinės klases. Aš taip savo tokį iškėliau klausimėlį ir kaip savotiškas testas, kuriame puslapyje prasidės gyvenimas. Pradės vadovėlis kalbėti apie tai, kas vaiką realiai supa, kokia aplinka. Tai maždaug 40 puslapis. Tai iki tol, besmegeniai ar ten dar kas nors tokia, tos visos vaikiškos figūros, bet jos nelabai susijusios su ta aplinka, kurioje vaikai šiandien sukasi. Ir tai ten buvo tas siužetėlis, kad šuniukai ateina į kavinę. Pasaulio pažinimas kaip po toks, jis yra visą laiką. Ir tas vadovėlis turėtų nemokyti dalyką pasaulio pažinimo, kurio mes su Sauliumi esam bendraautoriais dalimi, bet turėtų mokyti pažinti pasaulį per tą pačią matematiką, per kalbą, per visus kitus dalykus, kurie yra tam vadovėlį. Ir tai yra tiesiog kažkokia parama, nebūtinai ta prasme, kad aš turiu čia ką pavartyti ir ką su vaikais daryti, bet kad yra kažkokie tai dar žmonės be manęs ir be mūsų mokyklos ir be čia to kažkokio bendraminčių rato, kurie tikrai tai supranta, mėgina kažkaip tai padėti ir reiškia, tą pačią kryptim dirba. Tai tas dalykas tikrai labai svarbu. There are 3 types of teachers. One type of teacher who come to the class and give information. They will write all information on the board and give all information to children. That is first type of teacher. Second type of teachers are those who try to explain. The first type of teachers are not interested whether you understood or not understood. Their duty is they have to come and give the information to you and receive their salary every month. The second type of teachers explain. They take the trouble to explain to you. Even if you don't understand, they'll come and explain it to you. But the third type of teachers are those who encourage you, who charge you with positivity, who inspire you. Teachers have to be like that. Parents have to be like that. In the late 90s, I started thinking maybe I should be the one to
to put drawing back in again, to be a champion of drawing and be the drawing teacher that the world lacks. Because I saw that both in Singapore, many other countries I visited, and in Norway, it was the same situation. Drawing was gone. So I thought, okay, the kids need a drawing teacher. They don't have one right now. Okay, it's me. And ever since then, I have tried to make drawing popular and interesting. We are visual people. We think with our eyes. You know, the eyes take in more information than all the senses put together. So it's more important than hearing and smelling and touching is what we see. And when we master the skill of seeing and the skill of translating what we see into a picture that can be communicated, that's when we are really taking out our full human potential. Понимаете, моя идея заключается в том, что человечество очень долго формировалось от мамонта на стене пещеры, как тотема, как чертежа, как инженерного чертежа к охоте, до того момента, когда зал сидит и слушает, скажем, 5-ю симфонию Бетховена, в которой ни одного слова, ни одного пирожка, ни одного рисунка, ни одной картинки, нету, то есть ни математических норм, и слушает потрясенный, чистые колебания вибрационные 80 музыкантов, которые играют по какой-то таинственной партитуре. И вот как только, я даже всегда с гордостью думаю о том, что вот, может быть, вся цивилизация шла от синкретизма, от каких-то конкретных вещей, да, вот, и сформировалась до того, что человек через искусство начал постигать высшие сферы, высшие законы. Вот, слушайте. Добавление. Неожиданное вещество. Добавление. Реакция. И совсем неожиданный опыт. Математика, и язык, и рисунок – это не что иное, как вербальное отражение нашего мира. Музыка есть невербальное отражение нашего мира, потому что это высшая пластика космической энергии, космических идей. Вся система тоники, движущаяся через субдоминанту к доминанте, вся система полифонии, то есть равномерного и равноправного звучания разных голосов, вся система форм, сонатная форма, форма ронда и так далее, другие формы, трехчастная, простая, сложная. На самом деле это все коды высшего знания, которые даже не должно опираться на то, что мы видим перед собой и то, что мы рисуем. Рисуя, мы так или иначе срисовываем этот мир. Математика – это цифровые обозначения этого мира. Школа вообще давно стала цифровой. Она перестала быть эмоциональной. И это тоже проблема. Это страшная проблема. И, конечно же, язык. Это великая вещь. Но это тоже слово. Это все вербально. I claim that the whole world is drawn. Let me tell you why. If I pick up this pen was designed by a product designer that drew exactly how this pen should look like. We drew it this way, draw all the details here, so that this could go into a production process and become a pen. Now this jacket was drawn by a fashion designer, drawing all this, coloring the colors, showing how this should be produced so I can wear a jacket. You can look at the chair I'm sitting on, drawn by a furniture designer. The room is decorated by an interior designer. The house we're sitting in is drawn by an architect. The street here was drawn by a city planner or an engineer. If
if you go down underground, down into the sewer, the pipes, the electrical systems, all that was drawn and planned by engineers of different types. So you can say that the whole world came from somebody drawing it. And that's why it's so important that all people of the world think of themselves as a designer that draws. Design is such an integrated process in almost all professions, in one way or the other. Когда я общаюсь с учителями в разных местах, где у меня появились такие школы, то учителя сначала немножко насторожены, а потом вдруг, задумавшись, начинают понимать и радоваться тому, что они теперь свободны. Я как бы их освобождаю от их обязанностей вот провести этот урок, вот страница 116-117. Понимаете, преподаватель вдруг понимает, что он может делиться, независимо от того, математик он или историк, или физик, своими какими-то очень важными вопросами, делиться с детьми. То есть не вещать, как знающий не знающему только, да, а очень по-доброму обсуждать с ними, включая туда все, что нужно изучить. И, как выяснилось, дети значительно быстрее и серьезнее воспринимают любой предмет, если с ними общаются очень по-доброму, очень остроумно, очень легко. Integruoto ugdymo metodikų yra sukurta, jomis remiamasi, bet norėjosi ateiti pagalba mokytojui, kuris šitaip dirbdamas turi labai daug pats pasiruošti. Jam reikėjo pasiūlyti sistemingas medžiagas ir, taip sakant, o tai geriausiai daryti rašant vadovėlį. Dabar iš kur, sakykime, ta drąsa imti ir sujungti disciplinas į vieną krūvą. Aš remiuosi semiotikos tam tikrais pagrindais ir tos semiotikos pačiose vadovėliuose tarsi ir nesimato. Pavyzdžiui, nuolatinis lyginimas, nes reikšmė pagal semiotiką, tai lingvistika ir tas pats, atsiranda iš dalykų palyginimo. Tai vat kiek galima lygink vienos disciplinos rėmose, bet lygiai taip pat imk lygint skirtingų disciplinų medžiagas, konstatuot tam tikrą bendrumą ir skirtumą. Atrodo elementarūs dalykai, bet jais remiasi pasaulis. Remiasi bet koks kūrybiškumas, nes tai priklauso nuo to kūrybinis mąstymas, nuo skirtingų sričių suartinimo ir bendrumo radimo tarp šitų skirtingų kontekstų, skirtingų sričių. Vaivorykštės vadovėlis, kaip sakau, atėjo mums į pagalbą tarsi iš paskos, nes tai, ką mes darėme jau 14 metų, būtent naudojame tą teminio mokymo metodiką, integruoto mokymo, tėvų įtraukimo, studentų, buvusių mokinių, tai tą viską darydavom improvizuodami, remdamiesi senais vadovėliais, patys daug ko prikurdami, rinkdami medžiagą, kaupdami į tą vieną temą. O kai atėjo vadovėlis, jisai pats diktuoja mėnesio temą, tiesiog palengvinimas mokytojai, nes mums nebereikia tiek ieškoti medžiagos, viskas jau yra viename. Ir anglų kalba, ir pasaulio pažinimas, ir svarbiausia, kad viskas nedirbtinai sulipdyta, o aplink pasaulio pažinimą. Mes gyvename ir pažįstame pasaulį, todėl net negalim sakyti, kad šiandien pas mus yra pasaulio pažinimo pamoka arba nėra. Jis yra kiekvieną dieną. Kiekvienas rytas prasideda ryto ratu, prasideda tos temos nagrinėjimu, individualiais pristatymais, grupiniais darbais. Tai iš tiesų vaivorykštė buvo didelis palengvinimas. If you are blind, how can you help me? First you must learn to correct your vision. First you learn to see. You are blind. How can you help me? How can you lead me? You cannot lead me. That is what we are doing. Unfortunately, parents are blind. Teachers are blind. They do not know which way to go. They think by giving more technical information, computer, this is also a computer. If you give more information to it, they think, oh, this man will become a happy man. Happiness is not again in things. It is a state of being. Kai atvažiuoji su mokytojais dirbti, pradedi klausti, ar jūs dirbat integruotai? Taip, dirbam integruotai, visi sako. Kiek dirbat integruotai? Visi pakels ranką. Visi yra dirbę. Gerai, kas kartą į mėnesį dirba?
Nu, truputį mažiau, bet beveik visi. Kas kartą į savaitę, jau visai mažai. Kas kasdien. 1, 2. Tai, taip sakant, tai yra žinoma, bet tai nėra sistemingai daroma. Dabar ką mes čia padarėm tokio, ko kitur nematau, tai, kaip ir minėjau, kad pabandėm daryti sistemą. Ir čia atėjo toks kaip ir tokia įžvalga, kad kai buvo atliktas gerų mokyklų tyrimas, kas yra gera mokykla Lietuvoje, ir paskui Veido žurnale buvo paskelbtas sąrašas tų gerųjų mokyklų. Pasudėjavus giliau, išaiškėjo, kad visos tos mokyklos, jos iš tikrųjų diegia vieną ar kitą sisteminę metodiką. Kiek procentiškai yra integruota mūsų vadovėlio medžiaga, tai aš sakyčiau apie 70%. Tas 70% jis sudaro tokias konsteliacijas kiekvieną kartą, kad pavyzdžiui šiandien galbūt pasaulio pažinimas, gimtoji kalba ir etika ir galbūt užsienio kalba integruosis. Kitą dieną galbūt pasaulio pažinimas, matematika ir dailė, muzika. Reiškia, gali трупати кайталютись. Школа вынуждена была создать продленную систему. То есть дети там не до 2 часов и не до 3. Они там до 6, до 7, то есть столько, сколько надо, пока за ними не приедут родители. И никто не протестует, никто не говорит, я хочу домой. Потому что в любом доме, от дома Нового Русского до обычной квартиры, скучно. Понимаете, там что есть? Телевизор. Ну, очередной опять компьютер. Так в школе же все есть. В школе есть такие чудеса, в школе есть друзья, в школе есть общение, есть постоянные педагоги продленного дня. То есть дети там с утра и до 6-7 часов, пока последнего ребенка, в любом возрасте. Так вот, там старшеклассники спускаются вниз читать стенгазету, что произошло в первых классах. Потому что страшно остроумное описание того, что вчера было. Первоклассникам рассказывают, что было у 10 класса. 10 классы одевают первоклашек, как родители детей, для того, чтобы создать спектакль. То есть в этой школе все улыбаются, все счастливые. То есть они говорят, что это великое счастье. Они сами, дети, говорят, как нам повезло, что есть Михаил Семенович, что есть наша школа 7 ключей. Вот я считаю, что вот это вот счастье, когда ты в гармонии полной, даже самое тяжелое, да, 10 лет учебы вместо детства, вместо вот этих травок, вместо этих футболов, вместо этого веселья и плавания, вы оказываетесь в школе. Лучшие годы. Зачем? Вот моя школа отвечает на вопрос «Зачем?». Счастье. Понимаете? Счастье, свет. We can teach kids happiness, and I will show you why. Here's a kid, happy kid. Up in the head is your imagination. That's the source of everything. From imagination comes perception. Perception is how do you understand the world around you? What do you think of the world around you? What do you feel about the whole world around you? That is perception. And that is created through your imagination. Because you can imagine things differently. You can imagine something small to be big and something big to be small. That is all in your imagination, and that is how we see the world around us. Now, the perception gives you 3 different things. It gives you creativity. I'll draw a little light bulb here. It gives you creativity. It gives you happiness. It also gives you conflict. Let me explain. How you see the world is also a choice. You can choose how you like to see the world. You can choose to see something as negative or positive, for instance. That means that your creativity and your ideas, you can see things as a bad thing or a possibility, an opportunity. So people that are creative
have a way of taking everything around them and seeing them as interesting things. Things they can change into something fantastic. They can look at the house, an old house, and they say, hey, let's fix this up and do something fantastic. While other people say, oh, it's an ugly old house, let's tear it down. In other words, is how you choose to look at something. Same thing over here. How do you choose to feel about something? Do you choose to be angry, or do you choose to laugh? There are many choices we can do all the time when it comes to feeling the world around us and our own situations. The same with conflict. Most conflict comes because we choose to see it as an insult. Like I can give somebody a compliment and they can either be happy and say, oh, thanks for the compliment. Or they can be angry and say, oh, don't insult me. So it's all about how we see it. And that comes from the perception and your imagination. We can imagine totally different things. But essentially, I feel that if you teach kids this model, where does things come from? Where does the thoughts in your head come from? Yeah, they all come from your imagination. And if you're not happy with what you have, reimagine it. Imagine it differently then. Then you can see that, hey, maybe you become happy with it. Or if you are not creative, okay, look at how we can see everything in a new way. Look at it upside down, inside out, and see new possibilities. And when it comes to conflict, we can solve a lot of our conflicts by reimagining why these conflicts are there to begin with. I tell people to create their own happiness. Don't find your happiness. It's not like you walk down the street and, oops, there's my happiness. No, you work for years with your imagination and your creativity to create your happiness. And that can be done in so many different ways. You can create it inside, like in your head, you create your happiness in here. You also do it outside. Where do you make a nice room for yourself? I'm quite happy in here, because I got all my things, I can do my stuff in here. So you can create it outside and around you, inside. You create it with people that you love. But I firmly believe that everybody have the possibility to create their own happiness. Vaikas ims suvokti tą galimybę perkoduoti. Juk tai yra žiūrėjimas iš vienos ar kitos disciplinos pozicijų, tai yra perkodavimo galimybė. O perkodavimas yra labai stipri, taip sakant, intelektualinė operacija. Ja įvaldęs, taip sakant, tu jau paskui gali daug atlikti. Čia tam tikrą laisvę, intelektualinę laisvę tu formuoji. Tikrai labai smagu, kad ir mano pačios vaikai mokėsi toje mokykloje, ir mūsų kolegų vaikai mokėsi toje mokykloje, ir mokėsi mano klasėje, ir jau dabar yra studentai. Tai tie studentai atvažiuoja, grįžta iš užsienio ir taip smagu, kad jie ir mieste sutinka, sveikinasi, ir į mokyklą ateina. Štai ir rytoj aš turėsiu klasį 12 savo vieną, kuris tiesiog buvo išvykęs į Meksiką ir atvažiuoja vaikams pasakoti, ateina pas mane papasakoti savo kelionės įspūdžius. Tai labai smagu, kad tas bendradarbiavimas yra. Tai studentai, vadinasi, jiems buvo gerai, kad jie sugrįžta po šitiek metų papasakoti, pasidžiaugti savo pasiekimais. Bet dažnai girdžiu, kada ateina ypatingai gimnazistai iš bakalaureato klasių, ateina studentai, sako, mes iš tiesų mokomės panašiai, kaip mokėmės čia pradinėje klasėje. Jiem tarsi trupučiuką iškrenta tas laikotarpis, kada jie buvo progimnazijos klasėse, tad 5-8 klasė, ir kai jie tampa gimnazistais, jie sako, mes taip pat ruošiame pristatymus, mes taip pat dirbame grupėse, mes taip pat turime pasisakyti, apginti savo nuomonę. Tai iš tiesų tai mes darėme, tai mokėmės pirmoje klasėje jau. Ir kai ateina studentai, tai jie sako, kad dažnai studijuojant, jie ir prisimena pradinės klasės, kad jie daug ką darė taip, kaip dabar būdami studentai.
Nes jeigu aš dabar stipresnis esu matematikoje, tai aš galbūt į kokį nors dalyką iš tos matematikos pozicijų lengviau žiūriu ir išsprendžiu dalyką. Jeigu aš esu geras pasakorius, galbūt man tą pačią problemą pavyks išspręsti, sakykime, kažkokiu pasakojimu ir taip toliau. Tu atsižvelgi ir į vaiko gebėjimus, į jo galų galę prigimtį tam tikrą. Ir čia tokiu būdu tu jau imi derint. Ir klasiai tos vieni vaikai, ne tai, kad ten visi turi vienodai skaičiuoti, visi vienodai piešti. Vieni geriau piešia, kiti geriau skaito, treti geriau dar ką nors daro. Ir tada, pavyzdžiui, duodi projektą grupeliai ir tą grupelę duodi dar vaikams patiems susirinkti tą grupelę. Tai jie renkasi ne pagal panašumą tų savo tų gebėjimų, bet galbūt kaip tik skirtingumą. O taip susirinkat jūs keturiese ir turit padaryti kokį nors reklaminį, pavyzdžiui, lapelį. Bet bus piešėjas, bus gražiai rašantis, bus sugalvojantis ir taip toliau. Tai yra šiandienos, taip sakant, darbo pobūdis. Ir tai, kad tu esi geriausias matematikas, tai dar nereiškia, kad tu esi absoliučiai geriausias. Nes yra geriausias galbūt pasakorius, geriausias skaitytojas, geriausias piešėjas, geriausias šokėjas, geriausias sportininkas, geriausias, tu 20 geriausių gali surasti. Ir netgi ten turim vieną tokią užduotį, kad vieni kitus vaikai įvertina pagal ką jis yra geras, pagal kokiu kriterijum tavo draugas yra geras ir taip sakant, susirinkim ne tai, kad kažkokie yra tie nevykėliai, o kur yra tie patys sėkmingieji. Pradžia buvo nelengva, reikėjo, taip sakant, įsikirst, bet po to ir vaikams tinka, ir mokytojams nenuobodu visą tai daryti. Čia tokia tikrai paskatina, kad atrodo, kad ne veltui šitas darbas. Kad į tai turėtume judėti, tai rodo visas ir pasaulio, reiškia, visa edukacijos, visos tos kryptis. Когда я стал общаться с нобелевскими лауреатами на своих вот этих вот концертах, выяснилось, что они, очень юмористичны, междисциплинарны, парадоксальны. И вот эти начала я решил объединить в школе. If you want to change the society, you have to change the children. In order to change the children, first you have to change yourself. So everything begins from here, from inside. I have to change. Only when my cultural bank, spiritual bank is rich, I can give it to others. Love is the fundamental thing that is required. I think that the future of education lies with the people that have the best ideas. In other words, in the old days, where traditionally a school is a building, you build a building and you have a school. I think in the future it's you have the best ideas and you will lead the game of education in the future. In other words, it shifts from the establishment or the government over onto individual people or groups that has the good ideas. Mes negalime žinoti, kokia metodika tiks ateičiai, nes negalime primesti vienos sistemos visiems, bet sisteminis požiūris privalo būti.